So, welcome to the course of electrical measurements and instrumentation. Today we are going to discuss about the measurement of earth resistance, how to calculate the resistance of earth electrodes. So, before going to discuss about this earth resistance method, what is the importance of this earth resistance measurement? We know that in our electrical power system, like our power system consisting of so many equipment like transformers and machines and like breakers, circuit breakers and lighting arresters and so on. But all these circuit breakers or machines or transformer required earth. So in case of transformers, we are using tanks, transformer tanks for oil purpose. The transformer tanks is connected to the earth through earth electrode. So the main advantages of this one for earthing of electrodes in case of tank of the transformers or as well as the machines is main purpose ఏంటి మనకి, so to protect the equipment and also protect against ourselves also. మనం ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు హై వోల్టేజ్ డీల్ చేస్తున్నప్పుడు మన వైపుని ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనకి అట్ ది సేమ్ టైం ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకున్నా ఆ ఎక్విప్మెంట్ లో ఇన్స్టలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వైండింగ్ కి, ఆ వైండింగ్ కి ఇన్స్టలేషన్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కూడా మనకి ఎర్తింగ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ద ఎర్త్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ప్రొటెక్షన్ అగైన్స్ట్ ది పర్సన్స్ అండ్ ఆల్సో equipment. So you need to calculate this at the earth resistance. So there are several methods available, but out of which the most popular method in this measurement of earth resistance is fall off potential method. The first one is fall off potential method. Fall off potential method. In some others, they are also known as the fall off potential method is also known as 3-point method. 3-point method. So this is the method used to measure the resistance of a earth electrode. You are measuring the resistance of a earth electrode. ఏదైతే electrode earth connect చేసి ఉంటాయి equipment, for example some kind of transformer is there, ఆ transformer కి ఎర్తింగ్ ఇస్తాం త్రూ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి ఇస్తాం. ఆ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలక్ట్రోడ్ కి ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి మనం చేస్తాం. The purpose of this earth electrode generally having low value of resistance. Because of it offers very value of low resistance, therefore whatever the leakage current present in that, it is passing through the or bypass through this earth electrode. That is the main purpose of earth electrode. ఏదైనా లీకేజ్ కరెంట్స్ వచ్చాయనుకోండి, లీకేజ్ కరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎర్త్ ఎలక్ట్రోడ్ లో రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేస్తే కూడా ఈజీగా మనకి లీకేజ్ కరెంట్స్ అనేది bypass అయిపోతుంది. That is the main purpose. So to determine that values, in general there are one method is the fall off potential method and 3-point method. Here one thing is clear that this is the arrangement of the fall off potential method or 3-point method because of the 3 points are earth electrode, that is to be under test. ఏదైతే మనం ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ టెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ అండర్ టెస్ట్. ఏదైతే మనం టెస్ట్ చేయాల్సింది దీని యొక్క ఎలక్ట్రోడ్ మాత్రం ఒక రెసిస్టెన్స్ టెస్ట్ చేయాలి మనం, ఈ ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అది అండర్ టెస్ట్. అండ్ A and B and the other points, there are 3 points out of which this is generally called as potential electrode, and generally it is called as a current electrode. There are 2 types of electrode. Generally it is called as a potential electrode, that is A, and B is the current electrode. In some other they also specify that these are 2 or A and B are auxiliary electrodes. So E is the under test, ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ మనం మెజర్ చేద్దామో దాన్ని ఎలక్ట్రోడ్ అండర్ టెస్ట్ is the E, and A and B are the auxiliary electrodes, and specifically A is nothing but potential electrode and B is the current electrode. So this is the main arrangement of the fall off potential method. So in order to measure the main electrode resistance, we are taking the 2 auxiliary electrodes. So here one electrode E, earth electrode E, and one current electrode B. Because of the limit itself, where current is passing through this electrode, that's why it's called current electrode. Where higher current is value given to this one,
the potential may be having DC or AC supply. Here ఇక్కడ మనం DC కానీ AC supply కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు to in order to pass this current. But here AC or DC may be helpful. But here this is the ground. This is the ground. The ground nothing but some soil. The coin contains soil. If at all any DC supply is given to this circuit, due to the electrolytic action of the soil, there is a back EMF produced. Due to this back EMF, there is a possibility of potential difference. Therefore, it's a error takes place in the reading of resistance of the earth electrode because of electrolytic action of the soils. But in case of where the AC is given, that is not expressed. That is the main advantage of AC. We are providing AC or DC. If we are providing the DC, the soil having electrolytic action, there is a back EMF produced in the soil. Due to avoid this, generally we are giving the AC supply for earth resistance measurement in case of fall-off potential method. So this is the importance of this source. So now E and B and the current is passing through this one, and also E and some auxiliary electrode A. We are connecting one voltmeter across these electrodes. Electrode under test and A is the auxiliary electrode. We are connecting one voltmeter across that, and already we are connecting the ammeter. So basically the fall-off potential method works based on the Ohm's law. That means the complete operation is not Ohm's law, but it is utilizing the Ohm's law formula here. The voltage and current. Once we know the current and once we know the voltage, the ratio of R is equal to the ratio of voltage by current. Then we can determine the resistance. In this way, in the fall-off potential method or 3-point method, we can determine the resistance with the help of voltage I. We are giving some sort of current, and also due to the difference between two electrodes E and A, there is a potential difference existence. To determine the potential difference, we are using the voltmeter and also ammeter. Therefore, we get the resistance of the particular earth electrode resistance. Here, the electrodes varies depending upon the soil nature. Also, electrodes varies depends upon the soil because of the electrodes are made up of some sort of material. The material having some specific resistance. The electrode ki man specific resistance undi. Aa specific resistance em avutundante soil yokka nature batti change avutundi. If the soil having the moisture clear ante koncham bangamatla undi anukondi, akkada earthing chesam anukondi, okala untundi specific resistance. Moisture matram undi, just anta bangamatla ledu, but only it having the soil with moisture is there. If with moisture clay having some specific resistance, only moisture content is found. Generally, the moisture clay having the specific resistance of 80 into 10 power 3 ohm per meter. 10 power 3 ohm per meter ఉంటుంది. ఒకవేళ జస్ట్ మాయిశ్చర్ మాత్రం ఉందనుకోండి 80 into 10 power 6 ohm per meter ఉంటుంది. This is the specific resistance will vary depending upon the nature of soil. So that's why the case should be taken while measuring the resistance of a earth electrode. That means that in the throughout the year, the earth electrode resistance value changes because of the specific resistance value, and also depends upon the shape of the electrode. The may vary the resistance. Okay, depending upon the dimensions also, the electrode resistance varies. So the care must be taken while measuring the earth resistance. Definitely ga manu chusukovali, and also definitely ga manu earth resistance measure cheyali because of you are using the earth electrode as a purpose to limit the leakage currents in case of transformers and other machines. But due to the soil content variations and the dimensions of the earth electrode, they may vary, but it may some effect in the equipment also if it have not maintained the proper earth electrodes properly. Because of అందుకే మనకి సబ్స్టేషన్ లో కానీ మనకి ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టినప్పుడు మనకి వాటర్ అనేది పోయింగ్ అంటే వాటర్ ఎప్పుడు మనకి వేస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడే ఎప్పుడైతే వాటర్ వేస్తామో అది లో రెసిస్టెన్స్ కింద ఆఫర్ చేసి మనకి ఏదైనా లీకేజ్ కరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా పాస్ అయిపోతుంది. అంటే సాయిల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, R=ρL/ρ పెరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఆ కేసెస్లో మనకి ఏంటంటే మనకి లీకేజ్ కరెంట్ త్వరగా అలౌ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ in case of fall off potential method.
Here one thing we have to see is that there are two electrodes A and B. One is mobile. A is the mobile electrode which can move it either this side or this side towards capital E or towards B. One is a fixed electrode, that is the capital B, and E is already fixed. This is the soil. Generally, to avoid this layer interference, you maintain the gap between E to A and A to B. For example, if the gap in between 15 meters, the total meters is 30 meters. If it is 20, now total distance is 40 meters. Generally, to avoid interference. So initially, it is in the E and E in such a distance like capital X, and here to here, like the distance is capital D. Here to here, the distance is capital X, and here to here, capital D. And if electrode A, that is the auxiliary electrode, that is a mobile electrode, auxiliary electrode, that is the mobile electrode, is towards capital E, the distance is some value. If the auxiliary electrode is towards capital B, it is having some value. So based on that position of this mobile electrode, the earth resistance may be changes. That is the Re value, earth resistance changes from this fashion. Because of the electrode E and B, we are giving the supply of current I. Therefore, it is the field produced by the electric field produced by the electrode E is converted, diverges, and this is converging. ఇక్కడ electric field ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ డైవర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ దగ్గర బి దగ్గర ఇది డైవర్జ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతుంది ఇటువైపు. బి దగ్గర లోపలికి ఇన్సైడ్కి వస్తాయి ఫీల్డ్ లైన్స్, ఇక్కడ ఫీల్డ్ లైన్స్ అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇన్ బిట్వీన్ మధ్యలో ఏమవుతుంది, ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి మనకి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందని ఇప్పుడైతే సప్లై ఇస్తామో, ఇది ఒక ఎలక్ట్రోడ్ కాబట్టి ఇక్కడ డైవర్జ్ అవుతుంటే ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతాయి, మధ్యలో మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇన్ దిట్ ద పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఏ ఎక్కడైతే పర్ఫెక్ట్ ఉంటుందో ఆ పొజిషన్ లో మనకి ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. హియర్ ఫ్రమ్ E to A, ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్, ఇఫ్ A is towards B, ఏ అనేది టువర్డ్స్ బీకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ పొజిషన్ మనం ఏదనుకుంటున్నాం మెథడ్ ఆ రెసిస్టెన్స్ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ ఓమ్స్ లా ఇన్ దిస్ పొజిషన్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ హ్యావ్ వెల్ కాన్స్టెంట్. బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సాయిల్ బట్టి ఈ పాయింట్ లో మాత్రం మనం వాల్యూని మెజర్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్ వర్సెస్ EA. Earth resistance Re versus EA. This is increasing slowly. After that, constant again increases enormously. So this is the follow-up potential. In this fashion, we can determine the earth resistance of the particular